जय नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनाम श्री महाराज की गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की गुरु भक्त गुरुमान। ओम अज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रेमे। ओम वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्सवत्से नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satmad Bhakti Vedanta Shri Bhagavat Maharaj, and Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satmad Bhakti Vedanta Shri Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtotra Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shri Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and present here all my respectful guests. Прежде всего я хотел бы преподнести свои смиренные уважительные поклоны лотосным стопам своих духовных учителей Нитья-лила Правительственного Вишнупада Штотара Шата Шишиман Бхактивиданти Шрила Вана Махараджа, также Нитья-лила Правительственного Вишнупада Штотара Шата Шишиман Бхактивиданти Шрили Махараджа. Такие же смиренные уважительные поклоны я преподношу лотосным стопам Нитья-лила Правительственного Вишнупада Штотара Шата Шишиман Бхактивиданти Шрили Прабхупаде, Гургоинде, Госвами Махараджу, всем старшим вишнавам, вайшнавам и собравшимся уважаемым гостям. So continue, we also discuss about Srimad Mahapuranam, Bhagavatam, Bhagavad Katha we are discussing. И сегодня будем продолжать обсуждать Шримад Бхагаватам. Yesterday we also discussed 5th canto Srimad Bhagavatam, the story of Bharat Maharaj. И вчера мы обсудили историю из 5-й песни Шримад Бхагаватам, описывающую жизнь Бхарата Махараджа. Srila Sukadeva Goswami Pada told him, Maharaj Parikshit, in this way the conditioned soul attached with the different bodies, and they also next birth will get that body sarira. Вывод истории Бхарата Махараджа таков, что когда Госвами объяснял, что в следующей жизни мы получаем то тело, к чему мы привязываемся в момент смерти в этой жизни. That means yesterday we told Bharat Maharaj, he attached with deer, so next birth he became deer. Бхарата Махарадж привязался к олененку, поэтому в следующей жизни он стал оленем.
In this way, conditioned soul, they also completely attached with their body. That is the bodily conception. Живые, обусловленные живые существа, дживы, они полностью привязаны к своему телу. In this bodily conception, the Atma Buddhi, they committing many kinds of sinful activities or pious activities. Покрытые этой дихатма будхи, то есть телесной концепции, они совершают то благочестивую, то греховную деятельность. In this papa karma and punya karma, sinful activities and pious activities, jivas, they are going higher planets and going to also lower planets, Sargalok or Narok. Последствия благочестивой греховной деятельности ведут их то на райские планеты, то в адские миры. In they are going to Sargalok according to their pious activities and enjoying many kinds of sense gratifications. На сваргу они попадают из-за того, что совершали какие-то благочестивые поступки, и там они наслаждаются. And when that punya karma finished, again they also coming down in this material world. А когда это благочестивая пунья карма заканчивается, вновь они должны вернуться в этот мир. Tetang bhukta sargalokam visalam shine punne martolokam visanti. Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, in this way conditioned soul, they perform many kinds of pious activities and going to heavenly planet. After enjoying their many kinds of sense gratifications, and again coming back in this material world. Бхагаван Шри Кришна объяснял это Арджуне в Бхагавад-гите. Когда живые существа совершают благочестивую деятельность, они отправляются в райские миры, где их ждут бесконечное количество различных наслаждений. Испытав и пережив все это, когда их карма заканчивается, они вновь должны сюда вернуться. And also committed many kinds of sinful activities in this matter. И вновь они совершают разнообразную греховную деятельность в этом мире. And according to sinful activities, they are going to the Narak, hellish planet. А последствия греховной деятельности ведут их в Нараку, адские миры. And they are suffering in there. Там они переживают последствия греховной деятельности в виде страданий. Maybe your question will come. We are looking this body burn in the fire. So how possible jivas will suffer in the Naraka? И у кого-то может возникнуть вопрос. Вот мы на наших глазах тело сжигают в крематории. Как тогда дживы испытывают страдания? Actually, our scriptures explain after his death, then Mayadevi also she gives one kind of body that is called painful body. That Sanskrit name is Jatanamai Sarir. Писание объясняет, что когда живое существо оставляет тело, оно получает еще одно тело, которое называется Джата Май Шарир. And suffering that body. И в этом теле испытывает страдания. You will not die, but suffering. And bitterly with you, you are suffering. То есть вы как бы не умираете, а получаете еще одно тело, в котором страдаете. Получаете страдания. The jivas are doing the many kinds of sinful activities for this regard. In Narak, the Jamadutas mean the messengers of Jam Maharaj. They give him heavy punishment here and there. И дживы страдают, потому что слуги Ямараджа, Ямадуты причиняют различные страдания. What kinds of, many kinds of there. Those are stealing others' property, cutting their hands, legs in there, they are suffering in there. Что там за страдания? Например, если кто-то воровал, то ему там отрежут руки и ноги. Those who are the false witness giving in the court, then Jamadutas cut their tongues. Те, кто лжесвидетельствовали во время судебного процесса, им отрубают язык. And also there are many kinds of snake also taking their eyes. Различные змеи просто выкарабкивают, выскабливают им глаза. So in this way, in this Narak, there are many kinds of sinful suffering in there. Таким образом, на Нараке очень много различных видов страданий. There the oil also boiling, 100 degree, and they put in the oil. Там есть сосуды с кипящим маслом, куда помещают живых существ. As like you are also what, you know, pakoda.
And you also are putting in the oil. Вы, например, жарите похоры, да, предлагаете Кришне. Также там живых существ поджаривают, как похор. And will be also, the whole body will be burning. Все тело просто горит. And in this way, 84 lakh narak, that means 84,100,000 naraks are there. 8,400,000 адских миров существует. And so now coming in this way, Sukadeva Goswami Pad told about the narak, how jivas, they are suffering in there. Еще когда Госвами всего лишь немного описал, каким образом дживы страдают в нараке. And jivas always crying and suffering in there. И дживы постоянно плачут и страдают там. And when Sukadeva Goswami described about the narak, hellish planet, how jivas, they are suffering, then Parikshit Maharaj's heart melted. Когда Шукадев Госвами описывал все это, сердце Шукадева Парикшита Махараджа растаяло. Then Parikshit Maharaj asked Sukadeva Goswami Pad, "Hey Brahman Gurudev, how that the jivas will deliver from this narak?" И тогда Парикшит Махарадж спросил: "О Брахман, о Гурудев, пожалуйста, объясни, как же освободить всех этих душ?" And that time Sukadeva Goswami Pad then told the 6th canto, the story of Ajamil. И тогда Шукадев Госвами Пад, он рассказал историю о Джамиле из 6-й песни Шримад Бхагаватам. If once chant Lord's holy names, then all your sinful activity will destroy, and you attain to Vaikuntha. Если единожды или однажды повторить святое имя Господа, тогда можно достичь Вайкунтху. Because Lord is very merciful, and He manifested in this material world in 3 forms. Господь необыкновенно милостив, и в этом мире Он проявляется в виде 3. В этом мире Он обладает 3 формами. That's called Nam, Vigraha, and His Sarup. Это Нама, Виграха и Сварупа. Nam is holy names, Lord manifested. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама означает, That что... means this is Radha Krishna himself manifested. Manifested in the form of holy names, Nam. Нама означает, что Верховная Личность Господа проявилась в этом материальном мире в виде святого имени, Харе Кришна Махамантры. And Vigraha means Thakurji himself also. This is Sachidananda Vigraha, himself Lord manifested. Виграха означает Такураджи или божества, которые проявил сам Господь. Исвара Парама Кришна Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Vigraha is Sachidananda transcendent. Lord manifested in the form of Vigraha. Виграха или божества являются Сачитананда, то есть они являются трансцендентными, их проявил сам Господь. This Vigraha is not, but that is not only stone or wood. This is Sachidananda Vigraha. Божества, которые стоят на алтаре, это не просто какое-то изваяние из камня или дерева, это само проявление Господа. Our Sarup, his own beautiful form, he descended from Golok Vrindavan in this material world. И 3 Сварупа, его необыкновенно красивая божественная форма, которая пришла в котором пришел с Галоки Вриндавана. But his name is very powerful. Его имя необыкновенно могущественно. Because if you committed offense of holy names, again you chant holy names, then all your offenses will be destroyed. Если вы совершили оскорбление святого имени, то от него можно избавиться только повторением святого имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Those who are sinners, they cannot chant holy names. Грешники, они не могут повторять святое имя. They cannot chant holy name, they cannot chant Hare Krishna, they can chant. Они не могут даже произнести Харе Кришна. Because Bhagavad Nama is transcendent. How possible transcendental name will manifest in that time? Потому что Бхагават Нама, трансцендентное имя, оно является трансцендентным. Как можно материальным языком произнести его? Атасya Krishna Namadi no bhaved krajendriyai sevan mukhi jihadu swamim vaspratitado. Because holy names is
transcendental. Nam, Rup, Vigraha, they are transcendental. How possible transcendental holy names will manifest in its material term? Все эти три проявления Господа, Нама, Виграха и Сварупа, являются трансцендентными. Как же тогда трансцендентное имя может проявиться на нашем материальном языке? But when your Sevavritti tendency to serve Guru and Krishna, then that tongue will be Tadatma with Lord. Then holy names automatically will manifest in your tongue. Когда у нас появится очень сильное севаврити, сильное желание служить Гуру и Кришне, тогда наш язык, он станет Тадатма с Господом, и тогда святые имена проявятся в виде трансцендентного звука на языке. Tadatma means is what? One iron rod cannot burn anything. Что означает Тадатма? Следующий пример. Железная палка, она не может ничего сжечь. But same iron rod we put in the fire, then after 10-15 minutes you can see that iron rod is completely red as like fire. Но если ее поместить в палящий костер, через 10-15 минут она раскалится. That means the heat of fire entered every atom of the iron. That time that iron rod, that burning iron rod can burn everything. Это означает, что тепло, исходящее из костра, оно проникло в каждый атом этой железной палки, которой теперь уже возможно, прикоснувшись, что-либо сжечь. In the same way, rendering chanting of the holy names, then all your sinful act will be destroyed from your heart. Then your tongue will become Tadatma, and oneness with the potency of Lord. Then automatic holy names will dance on your tongue. Это означает, что при постоянном повторении святого имени все грехи в сердце будут разрушены, и тогда язык он станет единым с Господом, и на нем проявятся его святые трансцендентные имена. For this regard, Chaitanya said, "Kalmas ghuchile jeev loy Krishnanam." When all the sinful act will be destroyed, then he will be eager to take Harinam. Когда все последствия греховной деятельности будут разрушены, тогда мы будем очень жадно повторять святые имена. So in this way, Sukadeva Goswami told one story about Ajamil Katha. Итак, Шукадева Госвами Пад он рассказал Харикатху о Аджамиле. There was one Brahman in Kanakubja. Жил однажды один браман в Канджакубже. His name was Ajamil. Имя его было Аджамила. And high class Brahman. He every day performed his prescribed duty. That's called Brahman karma. Он был очень возвышенным, квалифицированным браманом. Каждый день исполнял свои браманские обязанности. According to the Vedic system, 4 types of varna and ashrama. В соответствии с ведической культурой существует 4 вида, 4 ашрама и 4 варны и 4 ашрама. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Sannyasi, Vanprasthi, Grihastha and Brahmachari. Браман, Кшатри, Вайшья, Шудра, и это 4 варны, и саньяси, ванапрастха, Грихастха и Брамачари, 4 ашрама. That's called it. Chaturvarna Maya system, Guna Karma Vibhagasa. In Bhagavad Gita, Krishna says, according to their qualification, I manifested the 4 varna and ashram, caste and race. Шри Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что в соответствии с качествами или способностями людей они принадлежат одному из 4 видов варн и ашрам. So that Brahmana, his name Ajamil, high class Brahman, that is called Kanakubja Brahmana. Итак, Аджамил он принадлежал к браманскому сословию, он обладал очень высокой квалификацией. The Brahmans, they have also 6 types of karma activities. Jajan, Jajan, Adhyayan, Adhapan, Dan, Patigraha. This is the 6 types of activities of the Brahmana. И браманам принадлежат 6 видов карм, 6 видов деятельности. And every day he performed fire sacrifice. That's called Jagna, fire sacrifice. In the early in the morning, he performed fire sacrifice. Каждый день рано утром он проводил огненные жертвоприношения, ягью. Taking the name of Lord
and offering in the ghee, with ghee in the wood. Он воспевал святые имена Господа и лил масло ghee в костер. So this is called the yagna, fire sacrifice. Это процесс яги, огненного жертвоприношения. And every day he chanted his Gayatri mantra, Brahma Gayatri, Om Bhurva, the Gayatri mantra, every chanting and offering the ghee in the fire, the fire sacrifice. Также он каждый день повторял свои гайатри мантры и лил ghee в огонь. So one day he went in the forest to collect the wood for the fire sacrifice. И однажды утром он отправился в лес набрать хворосту для жертвоприношения. But something happened. Then he saw in the forest some low caste people. That is called Shudra and Sudrani. They did mundane activities. И так получилось, что когда он зашел глубже в лес, он увидел там одного низкоквалифицированных шудру и шудрани. Then his mind, when he saw that Shudra Sudrani, low caste mundane people, wife and what is called husband, bad activities, then his mind very disturbed. И он увидел, как они, шудра и шудрани, муж и жена, занимались чувственными удовольствиями, и его ум был очень побеспокоился. When he returned back his home, but he can't control his mind. Он вернулся домой, но он не смог совладать со своим умом. So much of the sex desire coming in his heart. Столько много сексуальных желаний возникло в его сердце. Then he gave up his family's member and just wife, son's daughter, and he went in the forest and staying with that and pursued to life. И он не смог совладать со своим умом, он оставил свою семью, благочестивую жену, благочестивых детей, ушел в лес к этой проститутке. That is called the influence of asat sangha. Таково последствие влияния асат санги, So he has said неблагоприятного how общения. powerful the asat sangha, association of bad association. Это пример того, насколько могущественно неблагоприятное общение, асат санга. Then he could not control his mind and staying with that Sudrani, that means prostitute lady. И он не смог больше совладать же со своим умом, и он пошел к этой шудране, к проститутке. He drank alcohol, killing the people, robbing, stealing, and doing all kinds of sinful activities he did in there. И он полностью изменился, стал грабить, стал убивать людей и занимался разнообразной греховной деятельностью. Then he also produced 10 sons in the womb of that prostitute lady, Sudrani. И у них вместе родилось 10 детей. In this way, he passed 84 years. Now he became 84 years. Таким образом, прошло 84 года, то есть его возраст уже был 84 года. Then his youngest son name gave Narayan. И своему самому младшему сыну он дал имя Нараян. So when he was 84 years, then he became old and also laying on the bed of death. Ему уже 84 года, он сильно состарился, уже лежал на кровати, на смертном одре. He also passing and stooling, so no one in front of him. Он испражнялся, мочился в кровать, никто, потому что он не мог встать, у него не было сил, и все его отвергли, никого не было smell рядом. coming from his body also. Вокруг зловонный запах стоял. Flies and mosquitoes biting him. Мухи ползали на нем, а комары кусали его. He can't move his body also. Arms, legs also cannot, because completely stunned, as like what is called paralyzed body. Он не мог подвинуть ни руками, ни ногами, как будто был парализован. He about to die. И вот уже не за горами смерть. Our Shastra saying, if you commit sinful activities and the end of life, then Jama Maharaj
dutas, that Jamadutas will come and take your soul into the hellish planet. Писание объясняет, что в момент смерти слуги Ямараджа, Ямадуты, они приходят и забирают грешную душу в ад. Because you cannot to escape from the Jamadutas. Невозможно каким-то образом избежать Ямадутов. You have to go the place of Jam Maharaj. Нужно отправиться будет в место Ямараджа. And Jam Maharaj calculate your pap and punya, sinful and pious activities. Then according your pious activities, sinful activities, send heaven or hellish planet. Ямарадж, он там все посчитает. И всю греховную деятельность, всю благочестивую деятельность вынесет окончательный вердикт и отправит либо в ад, либо на высшие планеты. You cannot escape from the classes of the Jam Maharaj. Поэтому невозможно избежать what we are doing. Ямараджа. And everything is written where? The Chitragupta is writing. And you have to go there. And one day, yesterday I told this story. У Ямараджа есть один секретарь, Читрагупта. Он все записывает о каждом живом существе, кто что делает. So now, actually what happened, then I tell you one very nice, beautiful story in this context. There was one king, he was very cruel king, stupid nonsense king. He committed many sinful activities in his life. Итак, в связи с этим расскажу одну историю. Жил однажды один царь, но он был негодяем, он совершал много греховной деятельности. He took lot of taxes from his subjects and he enjoyed many kinds of sense gratifications. Своих подданных он обложил необыкновенно большими налогами и использовал это все для чувственных наслаждений. Then he realized after his death he had to go to the hell. И он осознал, что после смерти он должен будет отправиться в ад, в Нараку. Everybody you know where you will go. Все вы знаете, куда вы You отправитесь. ask yourself, then you understand where you will go. You will go hellish planet or you will go heaven. You know everything. Everybody knows. Because everybody are doing their karma, papa karma or punya karma, what we are doing. Вы можете сами понять, куда вы отправитесь. Совершали вы благочестивую деятельность или греховную, можете сами себя спросить, что вас ждет. And after hellish planet, thousand years, Jam Maharaj will give punishment. And then after, again you come this material world, give all the animals body, dog, cats, in this body. В течение 1000 лет Ямарадж будет давать разные страдания, и потом, пережив все это, опять вернемся в материальный мир и получим какое-либо тело животного или насекомого. And those who criticize Vaishnava, next life, Lord will not give the tongue, they cannot speak. Те, кто критикует Вайшнав, Господь в следующей жизни не даст язык, чтобы они не использовали его не по назначению. I saw many people cannot speak, then I am thinking, why they are speaking? What happened? Because previous life they criticized Vaishnava, so this life, Lord cannot give the tongue, so cannot speak. They are completely what? What is it called? Dumb. Я видел много немых и задавался вопросом, что же они совершили. Должно быть, они очень много критиковали других, особенности Вайшнавов, и поэтому Господь в этой жизни лишил их способности говорить. You have seen many people cannot speak. Много таких. Why? Because previous life he committed sin, offense to Vaishnava Ninda, so Lord is not giving tongue. Потому что должно быть в прошлой жизни он совершил Вайшнава Нинду, поэтому Господь в этой жизни лишил его способности говорить. This is true. I saw in Delhi, you know Delhi Mat? One brahmachari stay cannot speak. Живет один брамачари, он не может, он не говорит. You have seen this word? Вы видели, должно быть его. Почему? What is the reason? В чем причина? What is the cause? Because previous life must be you also committed Vaishnava aparadh, criticized Vaishnava, so his tongue not working. В прошлой жизни он критиковал какого-то Вайшнава, поэтому сейчас его язык не работает должным образом. Some person cannot listen, deaf, because listen Vaishnava Ninda, deaf. А кто-то не может слышать, он глухой. Должно быть, он слушал, как оскорбляли каких-то Вайшнавов. Some also from his birth blind. А кто-то с самого рождения слеп. Why? Because everything is his word.
karma, previous life committed many kinds of sinful activities for this world. Почему? Потому что должно быть в прошлой жизни совершили много греховной деятельности, поэтому такие последствия настигли. Explain, everybody knows that after death where will you go. Поэтому шастры объясняют, что каждый на самом деле знает, куда он отправится после смерти. And everybody knows also where have you come from. И на самом деле каждый знает, откуда он пришел. Tulsidas Ramcharitmanas very clearly, where have you come from and where you will go. Тулсидас в Рамачаритманасе объясняет, что вы знаете, куда вы пришли, куда вы отправитесь. How will you know where you come from? According to your now activities, everybody can know. Как узнать, откуда вы пришли? В соответствии с теперешней вашей деятельностью можно понять. Those who are coming from hellish planet, they are tamaguni, completely what? Mood of ignorance, tamaguni. Tamaguni understand? Lusty, kama, krodhi, and very anger. That means they are coming from the hellish planet. Те, кто пришли с адских миров в этой жизни, они очень похотливы, они очень жадны и постоянно гневаются. Sattaguni, who has come from heavenly planet, they are calm and quiet, compassion to the other living entities. А те, кто пришли из высших райских миров, они очень спокойны, умиротворенные, никого не критикуют, проявляют любовь, привязанность, сострадание к окружающим. So according to the activities you can understand who has come from where. And now he is what he is doing, you can understand where he will go. И можно понять по тому, кто чем занимается теперь и что его ждет. So this is called his work. Everybody knows that after his death, where will he go? Everybody knows. Итак, каждый знает, куда он отправится после смерти. And if you chant holy names, where will go? You go to Vrindavan. А если кто-то повторяет святые имена, что с ним будет? Он отправится на Галоку Вриндавана. Понимаете? So try to understand those who have come from hellish planet, they are completely tamaguni, mode of ignorance, tamaguni. Итак, те, кто пришли из адских миров, они находятся в тамагуне, в полном невежестве. So now coming to that king, in his life, he committed many sinful activities. So for this regard, he realized, after my death, I have to go Jamaloka. Итак, вернемся к этому царю, который в конце жизни понял, что его ждет в посмертии. And Jam Maharaj will give heavy punishment. То Ямарадж сильно накажет его. So for this regard, he was thinking, anyhow, I escape from the Jamadutas. И он подумал, что нужно бы как-то избежать Ямадутов. Srimad Bhagavatam gives evidence. And Kala Sarpa. Kala Sarpa means the snake of death always running behind to us. Шримад Бхагаватам объясняет, что существует Кала Сарпа, змея смерти или змея времени, который постоянно гонится за нами. Understand? Our mouse running front, our Kala Sarpa also are chasing behind it. Мышка, она бежит впереди, и эта змея гонится, Кала Сарпа гонится за мышкой. That my mouse to hide from the Kala Sarpa. Эта мышь, она пытается убежать от змеи. But one day snake will be what? Catch to him. Ну что, однажды что случится? Она, конечно же, поймает эту мышь. You cannot hide or escape from the Kala Sarpa. Kala Sarpa, understand? You cannot hide from him. И вы не можете спрятаться от Кала Сарпа, от змеи смерти. Невозможно. Mouse enter in the hole, then snake running, enter in the hole, and going up, out, they again snake also are chasing behind. And one day snake catch him and kill. Мышка, неважно, забежит она в нору или где-то в другом месте выбежит, змея последует за ней в нору, вылезет потом и все равно будет гнаться и обязательно догонит. So now that king realized anything, something is better than nothing. I can also escape something from the Jamadutas. Но царь продолжал думать, ну что-то лучше, чем ничего, все-таки я продолжу каким-то образом укрываться. So when he became about 90 years old, that time he realized, soon I will die. И когда ему подошло 90 лет, он подумал, ну вот, скоро уже смерть придет.
then he made 100 what is called statues. Тогда он сделал 100 статуй, 100 манекенов. Statue, bigger. Oh, sculpture. With that 100 and lay down one big hall. И поставил их все, положил их всех в большом помещении. And covered with one cloth. И накрыл тканями. Then when he about to die, then he also lay down among that the 100 what is called dead. Same form as him, yeah? И когда уже смерть приблизилась, он просто лег среди этих статуй. And that Vigraha as like him, same 100 also as like him. From his toenails to head, everything is what? Agitated. И 100 этих статуй или манекенов, они были один в один копия этого царя. So then when king about to die, then Jam Maharaj told his messenger, go, bring that the king, then in Jamalokas. И когда уже смерть приблизилась, Ямарадж дал приказ Ямадутам: отправляйтесь за этим царем, приведите его сюда. Jamadutas came in that place, they could not find out who is the real king. Because now 101 are same, look like same. Ямадуты пришли к царю, но они не могли разобраться, кто из них тут истинный царь. Увидели 101 такого же, 101 царя. Who is the real king? They could not find out. They looking, who is the real king? They 101 are same. Кто настоящий царь, они не могли разобраться, потому что все 101 выглядят одинаково. But I try to understand, if you chant Gopal Mantra, Kam Gayatri, Guru Mantra, you will not go to the hell, 100% guarantee. But if you not committed the offense, Aparad, Vaishnava Aparad, you will not go to the hellish planet. Также попытайтесь понять, что если вы повторяете Гуру мантру, Гопала мантру, Кама Гайатри, вы не отправитесь в ад ни при каком, только при одном условии, если вы совершите Вайшнава Апарадху. А иначе нет. I tell you, one Gurudev disciple in Delhi, his heart attacked. Then he left his body. Расскажу вам одну историю. Один ученик Шрилы Гурудева из Дели, он оставил тело, когда произошел сердечный приступ. This is not story, direct, real. Это не история, это реальный факт. In the hospital, he left his body. И он оставил тело в больнице. He told himself his life history. Then Jamadutas brought him the Jamalokas. И он сам рассказывал свою историю, что Ямадуты пришли за ним и отвели на Ямалоку. Then Jam Maharaj angry with his what is called Dutas, messengers. Hey, why did you bring this person? И Ямарадж очень сильно разозлился на своих слуг Ямадутов. Говорит: а что вы его привезли-то? He is the disciple of Narayana Maharaj. Он ученик Нарайана Махараджа. He chanted Gopal mantra. Он повторял Гопала мантры. Why did you bring here? Чего вы его привели сюда? Return back. Отправьте его назад. Jam Maharaj heavily chastisement of his messengers. Очень жестоко Ямарадж отчитал своих подданных. Then again they also returned back his soul and put in his body. И они вернули его душу в его тело. Then after 2 hours or 3 hours, again he alive in the hospital. Everybody surprised. Через 2 или 3 часа он ожил в больнице, и все очень сильно удивились. 3 hours, after 3 hours he alive. That his dead body about to going back hospital to house, return back. Еще 3 часа он лежал без сознания, без Indian сознания. person not Все direct go to подумали, что он уже the cremation. покинул Going to тело. the house, they doing something, then they are going to the cremation. Они уже были готовы отправить тело назад домой к родственникам, чтобы они подготовили церемонию похорон. Then he told to Gurudev, that time Gurudev was, that time I think 2005 or 6 something, I forgot. Это был 2005 или 2006 год, и он сам лично потом говорил Шриле Гурудеву: Yeah, I saw the Jamaloka is there. я видел все эти, я видел Ямалоку. And how the hellish planet, their people also are suffering, and Jamaduta is suffering. Я видел, что там происходит, как живы там страдают, как Ямадуты причиняют им страдания и так And Jam далее. Maharaj very love and affection with me also. А я Махарадж очень большую любовь и And привязанность Jam Maharaj chastisement with his обладал ко мне. messengers. И как Ямарадж, я видел, как Ямарадж отчитал своих Then again I returned back to подданных. my body.
И как меня вернули назад в тело? So try to understand, it's 100%. Попытайтесь понять. Only one thing, if you not committed an offense to Vaishnava aparat. Но это возможно только при одном условии, если вы не совершили Вайшнава аппаратху, если вы не оскорбили никакого You Вайшнава. are chanting holy names and criticize Vaishnava, then Jamaduta bitterly beat you and give you the heavy punishment also. Если вы Vajralep. повторяете святые имена, но вы критикуете Вайшнав, тогда вас Ямадуты не пощадят. That is called Namvale Pabhuti. Many people they are doing chanting holy names and committing sinful activity, criticize Vaishnava. That is called also an offense of Aparat. Много людей повторяют святые имена, но одновременно совершают греховную деятельность и критикуют Вайшнава. Их никто не пощадит. So very careful. Never Будьте criticize очень Vaishnava. осторожны, никогда не критикуйте Вайшнава. Always I am saying, if cannot to glorify to others, no harm, but never criticize to anyone, no need. Я всегда говорю всем, что если вы не можете кого-то прославить, лучше молчите, никого не критикуйте. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So now coming in this way, that king, he was laying 100 what is called, statues are there. Итак, вернемся к этому царю, который попытался избежать смерти. Он лег в большом зале среди 100 статуй. They cannot bring the wrong person in the place. But who is the real person have to bring there. Otherwise, Jam Maharaj will very heavily keep chastisement. Ямадуты не имеют права привести не ту личность. Поэтому Ямадуты, они очень впали в замешательство. Кто же тут настоящий царь-то? Потому что Ямарадж иначе отчитает. Then Jamaduta returned back and told to Jam Maharaj, we cannot find who is the real king. Тогда Ямадуты вернулись и донесли Ямараджу, что, ты знаешь, мы не смогли разобраться, кто из них настоящий царь. Because 101 deities vigraha there, statue are there, but all they are same, look like same. Ты знаешь, что мы увидели? Мы увидели 101 царя, 101 статую, один в один, похожих друг на друга. Then Jam Maharaj himself came in that the place and noticed, true, 101 look like same, and from their toenails to hair of the head, everything you have. Тогда сам Ямарадж лично решил отправиться, и он увидел эти 101 фигуру с кончиков ног до волос, один в один одинаковый. Он удивился, ну слушай, действительно, правда. Then Jam Maharaj is very clever. I told you cannot to escape from the clutches of Jam Maharaj. Но Ямарадж, он очень умный. Я уже говорил о том, что невозможно избежать его. And you cannot escape from the police. If you commit it, one day police will catch to you. Невозможно убежать от полиции. Однажды она все равно One day поймает. must be police or CID. Police will be catch you. You cannot escape from the police. Придет такой день, когда полиция рано или поздно все равно поймает. So Jam Maharaj is looking and Jam Maharaj glorified to king. И Ямарадж, что он стал делать? Он стал прославлять царя. And oh, this king is very expert to manifest this, what is it called? Deities. О, какой-то царь искусен, он проявил столько много статуй. And from the toenails to hairs, everything is yours. All the deities also are. It's like same, because same. От кончика пальцев до кончика волос, все они один в один одинаковые. Nice eyes, nice nose, nice hands, like that. Jam Maharaj so much glorifies. Одинаковые, о, какие прекрасные глаза, какой красивый нос, руки, ноги и так далее. Он стал прославлять царя. It is nature. If anybody glorify to you, you are become very popped off. Your chest will become 16. Такова природа, что если начать кого-то прославлять, тогда гордыня, в общем, возрастает. О, да, действительно, меня похвалили. Хорошо, Вимал? And if you chastise me, oh, this Maharaj is not good Maharaj. А если меня ругают, то тогда думаешь, не, это не хороший Махарадж. Which Maharaj glorify to me, he is good. Or who chastise to me, he is not good.
Тот Махарадж, который ругает меня, не очень-то хороший, не очень мне нравится. А вот тот, кто прославляет меня, хвалит меня, вот это самый лучший Махарадж. But he doesn't know who is your ever wisher. На самом деле он не знает, кто его лучший благожелатель. Actually, who chastised you is your ever wisher. На самом деле тот, кто ругает вас, он самый лучший благожелатель. Or one who glorifies you, that means you cheated. А тот, кто прославляет вас, это значит вы обмануты им. So now coming in this way, so Maharaj so much glorified to king. Oh, this king, this Vigraha is very nice. Итак, Ямарадж он стал прославлять, насколько же прекрасные статуи, все как царь. Then king completely intoxicated with his own proud. И тогда царь был полностью захвачен своей собственной гордыней. Then Maharaj last one was saying, oh, king manifested this 100 Vigraha, very nice, but one Vigraha, little bit some defects. И тогда Ямарадж сказал последнее предложение. Ну, все прекрасны, все одинаковые, но в одном есть какой-то небольшой недостаток. Он настолько тонкий. Then king completely intoxicated with his own proud. Then they asked, hey, Maharaj, which Vigraha? Царь охмеленный своей гордыней спросил, Ямарадж, так ты укажи на этого одного. Ямарадж, you. Ямарадж сказал, вот ты. Because they are not speaking, you are speaking. Потому что никто не говорит, а ты говоришь. Вот это твой недостаток. Then cut him and bitterly beat and put in the aeroplane. Тотчас поймал его, жестоко побил и отправил на руку. Anyhow, we cannot to escape from the clutches of Maharaj. One day you have to go there. Никоим образом нельзя избежать Ямараджа. Нужно будет всем туда отправиться. So very careful, he said. Нужно быть очень осторожным. So now Ajamil is in the laying of the bed of death. Then he saw the three Jamadutas coming. In their hand as like burning rod. Итак, возвращаемся к Аджамиле, который лежит на смертном одре и видит, как три Ямадута приближаются к ним, в руках держа поленья, горящие поленья. Все они страшно выглядят и изрекают страшные звуки. Как только Аджамил увидел трех Ямадутов, сильно перепугался. Then he thinking, who will protect me from the Jamadutas? Он подумал, кто же защитит меня от Ямадутов? Just he opened his eyes, then he saw little bit far from his son. What is his name? Narayan. He is playing. Он немного приоткрыл свои глаза и чуть дальше от кровати, где лежал, увидел своего младшего сына Нараяна. Then Ajamil just coming this word, Narayan, Narayan, save me. Единственное, что мог произнести Аджамила, о Нараяна, Нараяна, спаси меня. And then in the Vaikuntha, Lord Narayan Singhasan, step to say. В это время на Вайкунхе Сингхасана Господа Нараяна стала дрожать. Then Lord Narayan same time sent for his messenger, Sankha Chakra Gadapadma. В тот же самый момент Нараяна дал приказ и отослал 4 Вишнудутов на помощь. Then Vishnuduta very quickly came and stopped the road of the Jamadutas. И Вишнудуты очень быстро пришли в это место и преградили путь Ямадутам. And they chastised to Jamaduta, hey, go back, don't come again. И они отругали Ямадутов. А ну-ка возвращайтесь назад и не возвращайтесь. Jamadutas, they asked, who are you? Ямадут спросили, а вы кто такие? Who we are? You asked your master Maharaj, he knows to us. Кто мы такие? Ты лучше спроси у своего господина, у своего повелителя Ямараджа, он знает нас лучше. Jamadutta told, this is my duty. Ajamil committed sinful act in his whole life. He had to come our master's Jamadutta's place, Maharaj's place, that is place. Ямадут ответили, таков наш долг. Мы приходим к грешникам и забираем их на адские планеты. Таков приказ Ямараджа. Then Vishnudutta, no, he chanted Narayan, so he cannot go your place. Вишнудуты ответили, только не с этим, потому что он повторил святое имя Нараяна. Jamadutta, he chanted Narayan, his son's name, not your Lord's name, master name. Ямадут ответили, да он повторил имя своего сына, а не имя вашего Господа.
Then Vishnu told, anyhow if you chant Sanketang, Parihasang, Stovang, Hilonang, Evava, Vaikunthanam, Grahanam, Asesagharang, Viduriti. Anyhow anybody chant holy names, he will be free from all kinds of sinful activities. He will not able to go Jamaloka. И Вишнудуты объяснили им, Ямадутам, эту татва-сиданту, что если кто-либо хотя бы не напрямую или пренебрежительно повторит святое имя, он избавится от всех видов греховной деятельности. Then Jamadutas returned back and Vishnudutas also returned back. Ajamil noticed these things. И Аджамила наблюдал, как трое Ямадутов развернулись и отправились к Ямараджу. This is the sadhu sangha of Ajamil. Такова была саду санга Аджамилы. Sadhu sangha means when Jamadutas and Vishnudutas, they are speaking to each other conversation about the glories of holy names, that is called sadhu sangha. Такова была саду санга Аджамилы. Он наблюдал за разговором трех Ямадутов и четырех Вишнудутов. Then Ajamil became surprised. He realized, yeah, I just chanted my son's name, Narayan. Then Lord Vishnu protect me from the Jamadutas. И Аджамила сильно удивился. Я ведь всего лишь повторил имя своего сына, хотя оно и было имя Господа. И Господь Вишну защитил меня. If I direct chant Lord's holy names, then what kinds of benefit will I get? А какое же благо я получу, если я буду повторять его святые имена напрямую? Then Ajamil, he gave up all his bad things, activities, and he left his house and went to the Haridwar and sit on the bank of the Ganges, and every day chanting, every day drank the water of the Ganges and chanting holy names. Then again same Vishnudutas came and he went in Vaikuntha. И тогда Аджамила, он все переосмыслил, он оставил всю свою греховную деятельность, отправился в Харидвар. И там на берегу Ганги совершал садхану и баджан, каждый день пил воду Ганги, и через какое-то время к нему вновь пришли Вишнудуты и забрали его на Вайкунтху. And here, Jamadutas, they returned back to Jam Maharaj and told all this story. А Ямадуты, которые вернулись к Ямараджу, рассказали, что случилось. That time Jam Maharaj told, oh, you are very lucky to darshan, that those are messengers of Vishnudutas. Тогда Ямарадж сказал, о, вы необыкновенно удачливы, потому что вы получили даршан посланников Вишну. But listen, today I am giving one rules to you, where will go, where will not go. И сегодня я дам вам новое наставление, куда вы должны идти и куда не должны идти. Jai Maharaj Mitra, Jihano Bhakti Bhagavanama Gunadhyam Chetasna Smardi Tat Charanarvindam Tana Adhamo Asuto Aprito Vishnu Kritvan. Srimad Bhagavatam Sudeva Sens recited this verse. И Шукадев Госвамипад, он Шримад Бхагаватам цитирует эту шлоку. Jihano Bhakti Bhagavanama Gunadhyam Chetasna Smardi Tat Charanarvindam Tana Ano Adhamo Asato Aprito Vishnu Kritvan. One who never chant holy names, Jihano Bhakti Bhagavanam, one who never chant holy names, and his mind never remember to Krishna. Те, кто никогда не повторяет святые имена, и чей ум никогда не памятует Господа Вишну. So Jihano Bhakti Bhagavanam Gunadhyam Chetana Smardyat Charnarvin Tano Anandha Asato Akrito Vishnu. Asato Akrito Vishnu means one who never celebrated Lord's appearance day. Те, кто никогда не празднует день явления Господа. And those who are not observing Ekadashi, they have to come to my Hari's planet. И те, кто не соблюдают Экадаши, те должны будут прийти ко мне на Ямалоку. So Vishnu Abhirbhav, Lord's appearance day, you have to observe properly. Today is Nrsimha Chaturdashi, Lord Vishnu, Nrsimhadev. You have to properly observe Lord Nrsimhadev, Nrsimha Abhirbhav. Итак, Вишну Авирбхава, то есть дни явления Господа Вишну и его инкарнации, нужно соблюдать должным образом. Сегодня как раз Нрисимха Чатурдаши. And Vishnu Kirtan, that means Ekadashi, Ramnamami. Дальше нужно следовать обязательно Экадаши. Janmashtami, также Раманавами, Джанмаштами, Гаура Пурними. You have to observe properly. Эти дни нужно соблюдать очень тщательно. If your health is good, you try to become full fast
without drinking water. Or if his health is not good, you can take some fruits, something this, but not take any kinds of grains, no rice, dal, chapati, no bread, nothing. Only some kinds of fruits, milk, yogurt, you can take. Если ваше здоровье позволяет, лучше всего полностью поститься в этот день, даже без воды. Но если у вас какие-то проблемы со здоровьем, тогда лучше вы можете принять, например, воду, молоко, йогурт или какие-либо фрукты, но обязательно избегать зернобобовых, любого вида хлеба, рис, дал, чапати и так далее. Holy names is powerful. Lord invested all his potency in his holy names. Святые имена необыкновенно могущественны, потому что Господь заложил все свои энергии в святые имена. So Sukadeva Goswami Pad, only few slokas he glorified about the story of Ajamil and Nam Mahima, the glory of holy names. Шукадев Госвами Пад всего лишь в нескольких шлоках, то есть очень коротко описал историю Аджамила и его славу святого имени. One who chants holy names, he is higher than the Samavedi Brahmana. Те, кто повторяет святые имена, они даже более возвышены, чем Самаведи Брахмана. Sapachado Goriyan jad yahagre ahobata sapachado Goriyan jad yahagre vartate nama tubben. One who chants holy names, he is higher than the Samavedi Brahman. В этой шлоке утверждается о том, что те, кто повторяет святые имена, они более возвышены, чем Самаведи Брахманы. Many intelligent persons can understand how is the powerful the holy names. Даже многие разумные личности не могут понять славу святого имени. Just I tell you one story, the disciple story, and who told. Bhaktivinoda Sai Maharaj disciple, what is her name? She left body. And so she once told one very story about his Gurudev Bhaktivinoda Sai Maharaj. Расскажу одну историю, которую рассказала одна ученица Бхактивиданты с вами Прабхупады. Она уже оставила тело. Одна Матаджи рассказывала эту историю. So, when Sai Maharaj, Bhaktivinoda Sai Maharaj, he manifested his Vigraha in Vrindavan, Krishna Balram. Когда Бхактивиданта Свами Прабхупада установил божеств в Кришна Баларам Мандире во Вриндаване, he also preached American Western country and many Westerners are there. Он стал проповедовать в западных странах, и множество его западных учеников приезжало. One his god brother came. И однажды к нему пришел его духовный брат. He was a Brahmana, high class Brahmana. Он был возвышенным браманом. And he was sitting with him and discuss about Hari Katha. И они сидели вместе, обсуждали Хари Катху. Bhaktivinoda Sai Maharaj and his god brother both all talk Hari Katha. Бхактивиданта Свами Махарадж и его духовный брат обсуждали Хари Катху. After Hari Katha, then Sai Maharaj told his one Westerner devotees После to bring some Thakurji Prasad. После обсуждения Хари Катхи Бхактивиданта Свами Прабхупада приказал одному своему западному ученику принести прасаду. And that prasad he gave to in his brother's hand. И этот прасад он дал в руки своему духовному брату. But he was very proud of his Brahmanic. I am Brahman. Но тот был очень горд. Он думал, что я являюсь возвышенным браманом. These Westerners, before they ate cow meat, drank alcohol, many kinds of sinful activities. Now he gave him sacred thread and entered in the temple. Now they are Brahmana. Он думал таким образом, ну что эти западные, они недавно совсем ели мясо коров, пили алкоголь, занимались греховной деятельностью, а тут они получили браманский шнур, повторяют святые имена, видишь ли, пришли в храм. I took birth in my Brahman family from my life. Я с детства родился в браманской семье. At this brahmachari, maybe 5 years before, 10 years before, not 10 years before, that time, maybe 5 years, 2 years before, completely what? Materialistic, and committed many sinful activities. And Western country, 3W is very easy.
А этот западный всего лишь 2 или 3 года назад был величайшим грешником. И, потому что в западных странах 3W очень легко. 3W understand? www? 3W dot. Available. Woman, wine or wealth. И 3W в западных странах очень легко достижим. Это woman, wine и wealth. То есть женщины, деньги и вино. And now he is Vaishnava. А теперь видишь ли он вайшнавом стал. And for this year he took prasad, but his mind disturbed. He did not say anything, but he took prasad. Он принял этот прасад, но его ум был очень сильно обеспокоен. Но он ничего не сказал, просто промолчал. Then he took prasad, then come down and across the road, then one dustbin there and throw there the prasad. Он взял этот прасад, потом спустился с храма, пересел дорогу и выкинул этот прасад в мусорное ведро. Then one his disciple noticed, his Brahman disciple, he did not accept their prasad and he threw in the dustbin. И один его ученик, он заметил, что он не принял этот прасад и выкинул его в... Then he told his Gurudev Sai Maharaj, oh, your godbrother came, you gave the prasad, but he did not take. He threw in the dustbin, just on the other side of the road. И ученик с Свами Прабхупадом пришел к Свами Прабхупаде и сказал: послушайте, ваш духовный брат, он не принял прасад, он взял эту тарелку и выкинул в корзину. Then Sai Maharaj told his yoga, bring that prasad. И тогда Свами Прабхупада распорядился: принесите этот прасад. Then his disciple brought there the prasad and offered to in the hand of Sai Maharaj. Sai Maharaj he took and he distributed all his disciples. И тогда Свами Прабхупада, ученик принес прасад Свами Прабхупаде, Свами Прабхупада принял прасад и раздал его всем своим ученикам. In this way, few months passed. Прошло несколько месяцев. Then again he came in America, preached. Вновь он приехал в Америку с проповедью. Then same his Brahman disciple wrote letter to Sai Maharaj. The Maharaj, you have many Westerners, rich disciple. I want to build one small temple. To give some money, help to me. И однажды он получил своего духовного брата письмо, в котором он просил Свами Прабхупаду: о, у вас столько много западных богатых учеников, не могли бы вы пожертвовать небольшую сумму, я хочу построить храм. Then Sai Maharaj wrote, I cannot give one penny to you. Свами Махарадж ответил: да я ни цента не могу тебе дать. Because my Western devotees, they are mlecha. Потому что мои западные ученики, они млечи. So how possible take their money? Your mind will be contaminated. Как ты можешь принять их деньги? Ведь твой ум будет осквернен. Only this prasad, this is not prasad, money also prasad. Что, прасад теперь не является прасадом, да? А вот деньги это прасад. He wrote very clearly and he explained that day, 2 months before you came my temple, I gave to prasad, the prasad you throw in these things, everything he explained very clearly. So how possible I will give money to you? If I give money to you, your mind will be contaminated. Because my Western devotee is mlecha and your mind will be contaminated. I will not give one penny to you. В письме он очень ясно объяснил, что пару месяцев назад ты не принял прасад в моем храме, когда я угощал тебя. А теперь ты хочешь принять деньги от моих западных учеников, которые являются млечками, недавно были мясоедами. And you do your Brahman activities and earn money. With that money you can build the temple. This is for good for you. Для тебя будет благом, если ты будешь продолжать заниматься своей браманической деятельностью на эти деньги и построишь себе храм. I cannot give one penny to you. Но я не дам тебе даже и цента. Because this prasad also, money also prasad or not. No, only sweet prasad. Потому что деньги это тоже прасад. Ведь не только сладкий прасад является прасадом. He wrote this. Он написал очень ясно. Then in this way, maybe after 6 months, then few months, again Sai Maharaj returned back to America, to Vrindavan. И так прошло примерно полгода, и Свами Прабхупада вновь из Америки вернулся во Вриндаван. Then the same Brahman, he came and met with Sai Maharaj. Тот же самый Браман пришел встретиться с вами Прабхупадой. Sai Maharaj talked, and then he told, what you are thinking now? И Свами Прабхупада спросил его: ну, о чем же ты думаешь теперь?
Do you want to take prasad here? Ты хочешь просад здесь принять или нет? Then he hold the lotus feet Sai Maharaj and start to cry. Тогда он припал к лотосным стопам Свами Прабхупады и стал плакать. Then Sai Maharaj told, you committed offense not to me, offense my disciples. Свами Прабхупада сказал, ты совершил оскорбление, но ты не меня оскорбил, ты оскорбил моего ученика. You are Brahman, you know these slokas of Srimad Bhagavatam. Ты же браман, ты знаешь эти шлоки из Шримад Бхагаватам. Ahobata sapachado goriyan jad yagre vartate namatubhyam. Even the dog eater chanting the holy names, he is higher than the Samavati Brahmana. Шлока Шримад Бхагаватам утверждает, что даже собакоед, который повторяет святые имена, он более возвышен, чем Самаведи Браман. Are you thinking my disciples they are mlecha? А ты подумал, что мои ученики млечхи? Are who is not mlecha? Кто тут не млечха на самом деле? Janmana jayate sudra sanskara diju uchyate vedat pati bhaved vipra. Brahma janati sa brahmana. Who is called brahmana? Everybody also are Sudra. One who takes birth from the mother, you are Brahman, Kshatriya, all you are, what is it called? Sudra means mlecha, all you are. Кто тут на самом деле браман? Тот, кто получает рождение из лона матери, сперва он просто шудра. Sai Maharaj told this story. Janmana jayate Sudra. One who takes birth from mother, all they are Sudra. Who is not Sudra? Tell me. Кто же не шудра? Все, кто получили рождение из лона матери, сперва они являются все шудрами. So Janmana jayate sanskara diju uchyate. When is sanskar? Sanskar understand? Different kinds of impressions. That is called dija means takes second birth. That is called dija. А когда они проходят определенные самскары, получают впечатления, например, посвящение, когда они становятся дважды рожденными, тогда они становятся, обретают квалификацию. All we have 3 births. How many births? 3 births. Все мы обладаем, или как бы прошли 3 рождения. First birth is Sokra Janma. Sokra Janma means we are taking birth from the semen of our parents. That is called Sokra Janma. Первое называется Шукра Джанма. Это рождение из семени наших родителей. Then Savitri Janma. When you receive Gayatri mantra from Guru, that is called Savitri Janma. Receive from Brahma Gayatri or Gopal mantra, that is called Savitri Janma. Второе рождение называется Савитри Джанма, когда мы получаем Гайатри мантры от учителя. Это Гуру мантры, Гопала мантры. То есть Брахма, Гайатри и Гопала мантры. Or when you chanting holy names, then you beyond of birth. А те, кто повторяют святые имена, они за пределами любого рождения, любого вида рождения. Когда они получают браманский шнур. So saying this verse is Janmana jayate Sudra sanskara dijochate Vedat pati bhaved vipra. One who qualified to read Vedas, he is called Vipra. Or Brahma janati is the Brahman. Who is Brahman? Who knows the name of Brahma, holy names. He is called Brahman. Випра или ученый можно назвать того, кто имеет доступ к чтению и изучению вед. Но брамана можно назвать того, кто знает смысл вед, кто знает славу святого имени. Haridas Thakur was born in where? Muslim family, Mlecha family. But no one can say this. Everybody also taking the full bathing water of Haridas Thakur. Mahaprabhu gave him Namacharya Haridas. Nama Brahma. Brahma Haridas. Харидас Такур родился в мусульманской семье. И несмотря даже на это, Махапрабху дал ему титул Нама Ачарья, Брахма Харидас. Before coming in the Krishna consciousness, maybe he can do many bad things, that's enough. But when he received Diksha mantra from Guru, he is called high class Brahmana. All you are Brahmana. How possibly you are Sutra? How possibly you can say you are Mlecha? Неважно, чем вы занимались до сознания Кришны, какой деятельностью вы занимались и так далее, но как только вы пришли сюда и получили посвящение, особенности Дикша мантры, все вы стали браманами. Many many Brahmanas, so-called Brahmanas, not putting tilak, no kanti mala, even not also sacred thread, not chanting Gayatri mantra. They are thinking, I am Brahmana. В Индии много таких браманов, которые думают, что я браман, но на самом деле они не тилаку, они не ставят тилаку, не носят кантимал, у них нет шнура, они даже Гайатри мантру не повторяют. Even also they are eating the, what is it called? Meat. Even the cow meat they are eating, beef. Not only the meat. They are eating the cow meat, gomata. So how possible to say they are Brahmana? Они едят мясо, не только мясо, а мясо коровы.
Поэтому как можно их назвать браманами? Sai Maharaj told him. Sai Махарадж ясно объяснил уже. This sloka is very important. Yaho bata sachapati goriyan, aho bata sapachado goriyan, jade jihagre vartate nama tubban, te pustapasu susnu raja, grindante brahmano churnama. One who chants holy names, he is higher than Samavedi Brahman. And all the demigod is doing pranam to the Vaishnavas. One who chants holy names, he is a Vaishnava. Тот, кто в этой шлоке Шримад Бхагаватам утверждается, что тот, кто повторяет святые имена, более возвышен, чем Самаведи Браман. Все полубоги, полубогини, сложив ладони, приносят ему поклоны. One who thinks he is Western devotees, Indian devotees. Are Western Indians is, what is the meaning? All we are, what is called? Servant of Lord Krishna. Jivir Saruva Krishna Nityadas. Неправильно делить кого-то на западных и на индусов. На самом деле все мы являемся вечными слугами Кришны. Before all you are Mlecha. Now you are chanting holy names. You are here. Brahman, not only Brahman, higher than Brahman, that is called Vaishnava. All you are Vaishnava. Итак, все мы были шудрами, но те, кто повторяет святые имена, они даже более возвышены, чем браманы, они вайшнавы. Who is higher, Brahman or Vaishnava? Who is higher? Кто выше, браман или вайшнав? Vaishnava is higher than Brahmana. Вайшнав более возвышен, чем браман. This is Shastra explain. Шастра объясняет. One who chants holy names is Vaishnava. Grihito Vishnu Dikhako Vishnu Puja Paronara. One who chants holy names, Diksha Mantra, he is called Vaishnava. Тот, кто повторяет святые имена и дикша мантры, его можно назвать вайшнавом. What is the definition of Vaishnava? Grihito Vishnu Dikhako. One who received Diksha Mantra from Guru, he is called Vaishnava. Grihito Vishnu Dikhako Vishnu Puja Paronara. He is Vaishnava. Кого можно назвать вайшнавом? Того, кто получил мантры от гуру. Vaishnava not Indian. He is not Mlecha. He is Vaishnava. All you are Vaishnava. Когда он получил посвящение у гуру, он повторяет мантры, его нельзя назвать ни западным, ни индусом, ни млечкой. Теперь он уже вайшнав. You are Tilak Kantimala, Tilak. Тилака, Кантимала, повторяете Гайатри мантру, Харинаму. Поэтому все вайшнавы. All demigods, they are praying, they are obeisances, they are lotus feet of Vaishnava. А все полубоги, полубогини, они молятся лотосным стопам вайшнавов. Вахе Vaishnava Thakura, Dayara Shagara, Idase Koruna Kori. But who is Vaishnava? He is not saying I am Vaishnava. Но тот, кто является истинным вайшнавом, никогда не скажет, что он This is called вайшнав. his humility daina. Таким образом, это его истинное смирение. You cannot say I am Vaishnava. What will say? I am the servant of Vaishnava. Лучше не говорить, что я вайшнав. Лучше говорить, что я являюсь слугой вайшнава. Or will say I want to become the servant of Vaishnava, Vaishnava Das. А еще лучше я хотел бы стать слугой вайшнава, вайшнава дасом. Who is real Vaishnava? He will not say I am Vaishnava. He is thinking I am trying to become the servant of Vaishnava Das. Настоящий вайшнав никогда не скажет о себе, что он является вайшнавом. Он скажет о себе как о том, кто пытается стать слугой вайшнава. This is called his Vaishnava means is always his daina, humility daina. Вайшнав означает тот, кто всегда проявляет истинное смирение. As a Rup Sanatan, they was born in high-class Brahman family, but they never used to go to the temple of Jagannath because they were thinking, our body contaminated because we associate with the king, Muslim king. So for this regard, they did not go to the temple of Jagannath. Например, Рупа и But who can Санатан. compare with Rup Sanatan? What kinds of Vaishnava, what kinds of Brahmanas? But they are very humble. Например, Рупа и Санатан, они являются очень возвышенными браманами, но из-за того, что они служили мусульманскому царю в правительстве, они думали о себе как о недостойных войти в храм Джаганнатха. Но кто может сравниться с Рупой и Санатаном? Это наивысшие вайшнавы, наивысшего уровня, проявляющие истинное подлинное смирение. Rup Sanatan, they told, oh, we are Javan, we are Muslim, because many years we work with the Hussain Sahib, and also their name also are changed, Muslim name. The Vir Khas, Sakar Malik.
Группа Санатана думали о себе как о яванах. Они думали, о, мы яваны, мы мусульмане, мы падшие, потому что мы служили царю, мусульманскому царю. Более того, наши имена даже были изменены. Who can compare with the Sanatans and Brahmanas or Vaishnavism? Who can compare? But they are very humble. Но это их истинное смирение. Кто может сравниться с такими личностями вайшнавами, как Рупа и Санатана? So when Sai Maharaj told all these things, they knew that a Brahman, he very upset and hold the lotus feet of Sai Maharaj and cry and cry. И этот духовный брат Свами Прабхупада очень сильно расплакался, то есть. Then Sai Maharaj again told, okay, bring the prasad. And same brahmachari, understand? Когда Свами Прабхупада приказал тому же брахмачари, американскому брахмачари принести прасад и накормить его, своего духовного брата. And then he took, then when he took, then he realized, oh, I committed offense, lotus feet of Guru and Vaishnava. И когда он принял этот прасад, к нему пришло сознание, я совершил оскорбление Гуру и Вайшнава. So that's why I'm saying this. Never you think, and they are Western, they are India. No. All we are the servant of Krishna. Dasanudasa. Mahaprabhu saying this. Я говорю это о том, чтобы servant of Lord Krishna. Все понимали, что тут нет западных и нет индусов. Все на самом деле Вайшнавы, преданные Господа Your Махапрабху. humility, I want to become Vaishnava. Нужно стремиться развивать истинное смирение, что я хочу стать слугой Вайшнава. Why? Because holy names, for one who chants holy names, he is higher than Brahmanas. Я говорю это о том, что те, кто повторяет святые имена, они более возвышены, чем какой-либо браман. The story of Ajamil, this glorifies your holy names, how it's powerful holy names. One who chants holy names, he is higher than Samavadi Brahman. Смысл истории Аджамилы заключается в том, что она прославляет святые имена Господа, насколько они могущественны. But how will chant holy names? Give up the 10 offenses, Namaprad. We have to consider about 10 offenses of holy names, Namaprad. Но нужно уделять особое внимание повторению святого имени и особо избегать 10 видов оскорблений святого имени. This is the thing. Tinan also Tinaduki Suni Chino Taruriva Sharishuna Amanino Manadino Kirtanio Sadahari. Always very humble. Нужно всегда быть очень смиренным. So in this way, Srila Sukadeva Goswami Pad told to Maharaj, Nam Mahima, the glories of the holy names. Ajamil just chanted his son's name, then he attained to Vaikuntha. И так, что когда Госвами Пад рассказал Парикшиту Махараджу историю об Аджамиле, в которой он прославил святое имя. And then he told about the story of Vitrasur Katha, Chitrakuta Maharaj Katha. И далее он продолжил Шримад Бхагаватам и рассказал историю о Вритрасуре и Читракету Махараджу. And Vitrasur, he attacked Sargaloka and he conquered the Sargaloka. Вритрасура он завоевал Сваргалоку. But Indra tried to kill him with his, what is called, Vajra. One kind of weapon was made by the bone of Dadhichi Rishi. Но Индра попытался убить его с помощью своего оружия Ваджра, которое было сделано, которым благословение, то есть на это оружие он получил у одного риши. Нет, из кости риши. Извиняюсь, из кости одного риши. Оружие было сделано из кости одного риши. So when Vitrasur, he about to kill, that time Vitrasur, he did many stops to glorify our Krishna. И как перед самой смертью Вритрасура стал прославлять многими ставами и стути Господа Кришну. Ahan Hare Tava Padaika Moolam Dasanu Dasu Bhavitasmi Bhuva Manasmaritasu Gunas Pate. Here, Lord, always my mind, always remember your lotus feet. With my body serve to your lotus feet. In this way, Vitrasur, he also recited many stops to the Lord. Вритрасура, он очень горячо молился, пусть мое тело, пусть мои мысли, все мои действия станут служением Тебе.
Он произнес очень много разных молитв. Then Parikshit Maharaj asked this question, that demon, how possible he is recited very stop stuti to Lord Krishna? Тогда Парикшит Махарадж задал вопрос Шукадеву Госвами. Как так получается, что этот демон, негодяй, он такими ставами и стути стал прославлять Господа Кришну? Because those who are demon always envious with Lord. Потому что демоны не постоянно завидуют Господу. Srimad Bhagavad Gita Krishna said, who is called demon or who is called demigod, demigoddess? В Бхагавад-гите Кришна объясняет, кто является демоном, а кто является полубогом. In this material, two kinds of people are living. One is called Devata or one is called Asura. В материальном мире живут два вида людей. Это деваты, полубоги, и асуры, или демоны. You read Srimad Bhagavad very clearly. Do bhute sargaloke upasmin daiva asura eva cha Vishnu bhakta bhavet daiva asuris tad viparjya. Those are devotees of Lord. They are called Devata. Преданные Господа это деваты, полубоги. All you are chanting holy names, all you are Devata. Все, кто повторяет святые имена, все являются деватами, Bhagavad Gita, полубогами, this is not my commentary. преданными. One who chants holy name to bhajan and sadhana, they are also Devata. Те, кто повторяет святые имена, совершают садхану и баджан, те являются деватами. He is saying, Do bhuto sargaloke usmin daiva asura eva cha Vishnu bhakto bhavet daiva. Those are devotees of Lord Vishnu. They are called Devata. Преданные Господа Вишну это деваты. Они совершают садхану и баджан, повторяют святые имена. Understand? Vishnu bhakta, those are devotees of Lord Vishnu. They are called Vaishnava. Преданные Господа Вишну это вайшнавы. So you are Vaishnava, means you are devotee of Lord Vishnu. So Vaishnava. Итак, все вайшнавы, потому что вы являетесь преданными Господа Вишну. Those are devotees of Shiva, they are called Saiva. Those are devotees of Ganesh, they are called Ganapatta. Преданные Шивы это Шайвы, а преданные Ганеши это Ганапати. Those who worship that, what is called Durga, they are called Sakta. Те, кто поклоняется богине Дурги, их называют Шактами. Those who worship Sun God, they are called Saura. А те, кто поклоняется Богу Солнца, их называют Саурами. Those who worship Krishna, they are called Karshna. Те, кто поклоняется Кришне, их называют Каршами. Those who worship Srimati Radhika, they are called, what is called? Gaudiya. А те, кто поклоняется Шримати Радхике, их называют Гаудиями. So all you are Gaudiya. Gaudiya means Так, all все you are. Гаудии. Гаудия означает те, кто Who are you? поклоняются Maid servant of Srimati Radhika. Шримати Радхике. Те, кто Radhika все являются служанками So all you Шримати are Радхики. Gaudiya. Gaudiya means you are. Those who worship the Lord Srimati Radhika, they are called Gauri. Actually Srimati Radhika and Gauri, they know Brahms and they are Gauri. Гауди это те, кто поклоняется лотосным стопам Шримати Радхики. Одно из имен ее Гаури, и отсюда происходит название Гаудия. So who are you? All you are the medicine Srimati Radhika. Все вы Gaudiya служанки Шримати Радхики, Гаудия Вайшнава. or Gaudiya Chaitanya Mahaprabhu Gaura. Those who are devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu also they are called Gauri. Гаура также относятся и те, кто поклоняется лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху. So now coming to the Vitrasur, when recited many stops to the Lord Krishna, then Parikshit Maharaj very asked, surprised and asked to Sukadeva Goswami, how possible demon? They glorify to Lord. Итак, когда Вритрасура, он стал молитвами, ставами, стути прославлять Господа Кришну, Парикшит Махарадж очень удивился, как же демон может способен на такую деятельность. Not only this Vitrasur, he recited some slokas in the mood of the Gopi Bhava also there. Более того, Вритрасура, он процитировал некоторые шлоки, которые находятся в Гопи Бхаве. Ajata pakshaiva matarang khagas tannang jatha vatsarata khudarta priyang preva busitang visanna manoravindapcha didyakchedetvam. This is the mood of gopis. So Parikshit Maharaj became very surprised. How Vitrasur, he recited these types of stop stuti. Вот это была одна из шлок, которую произнес Вритрасура, которая находится в Гопи Бхаве. Поэтому Парикшит Махарадж очень сильно удивился, как такое возможно. What kinds of mood inside your heart? Каково же тогда настроение в твоем сердце? How will you know? Как это узнать? According to your activities, Nam Bhajan, automatically you realize yourself. В соответствии с вашей деятельностью, с вашей садханой и баджаной, вы сами осознаете это. If you eat something, that time's also hard. What is called? And what is called? Yawning, coming. Gas coming that way.
когда вы хорошо поели, тогда у вас отрыжка приходит. If you eat the radish, you know radish, the radish. В общем, если вы редиски наели, да, то тогда вы отрыгиваетесь, тогда как бы запах редиски чувствуете. Sometimes I told one very nice, beautiful story. In my life story, I told you. Иногда я рассказываю историю, которая является историей моей жизни. I remember when I was the student of university, first year, university student. Я помню, как я был студентом первого года в университете. So, and that time, that is going on the first celebration of the New Year's celebration is going on. If the old students are going and new comers are going, that is called Novin Varan Utsav. Because new students are coming, or old students are going. This is called this festival name is called Novin Varan Utsav, the festival of new comers. И в университете проводили праздник приема первокурсников и ухода студентов последнего курса. So about 7 days in our university, many kinds of festival is going on, different activities are there. И примерно 7 дней во всем университете проходят празднования, разнообразные виды деятельности. If you in your college, different kinds of activities, drama, recitation, and different 7 days, different sections, science, arts, commerce, different section. They are doing the 7 days that festival. That is festival is called Novin Varan Utsav. Итак, Новин Варна Утсава — это праздник, когда в университете в течение 7 дней в разных секциях научной, там, биологической, исторической, поэтической и других проходят разные виды представления, спектакли и так далее. So I remember in our first year, degree course, so that time there the students, they also arrange very nice, beautiful drama. И я помню, как первый год обучения первокурсники, они подготовили представление. So one professor, he also the leading the drama. Because newcomer coming, we take which part, he was leading. He is the director of the drama. Этим профессор, он занял позицию режиссера, потому что много новеньких собралось, никто ничего не знает, что и как, он взял узды правления, стал режиссером. So before doing drama, then he gave many roles to the different students. You have to this role, you have to do this role. И он раздал разные, наделил разными ролями разных Just to give an студентов. example, today you will what drama? Nishingadev. So my director will give the role, will acting the role of Nishingadev, will the role of Hiranyakashipu, will the role of Prahlad, will role of Shiv, Brahma, they will stop this. So director will give the direction and give this role. You have to recite this verse. Ну, например, когда преданные готовят представление о Лиле с Нрсимхадевом, кто-то берет на себя роль режиссера, и он раздает всем приказы. Ты будешь, например, Нрсимхадевом, ты Хираньякашипу, ты Прохладой, кто-то будет Брамой, Шивой, ты будешь говорить то-то, то-то, а ты будешь отвечать это и это. То есть он занимается режиссером. Кто сегодня режиссер? Индулека Девидас. So I remember that time. Я помню. So that professor he gave different roles of the students. Профессор, он наделил разными ролями студентов. Then last moment, one student he came and he told the professor, "Sir, give me one role to me." He was very eager to take part in the drama. И когда уже все роли были распределены, по самый конец пришел один студент, который очень жаждал принять участие. Он попросил, пожалуйста, дайте мне хотя бы хоть какую-либо роль. But all role automatically were distributed, no place is there. Но все роли уже разданы. Нет ролей. Wheel king, wheel, everything, all role completely were distributed. No one rest.
nothing rest of the role. И не осталось свободного места, чтобы занять какую-то роль. So he told me, sir, give me one role. I want to participate the drama. Please give one role. Но этот студент очень настойчиво просил, пожалуйста, ну дайте хоть какую-либо роль. Professor told Хоть already, что-нибудь. all the roles automatically distributed. No one, no rest. I have to give to you. Профессор сказал, ну я уже все раздал, ничего тебе не осталось. Then he told, sir, give him anyone. You can. Но он продолжал, ну I пожалуйста, want хоть to что-нибудь. participate the drama. Я хочу принять участие. He is very eager. Anyhow, give one role. Ну, дайте хоть что-нибудь. Then professor told, okay, I give one role of the Профессор dead сказал, army. ну ладно, я дам тебе роль мертвой армии, побежденной армии. Dead army, understand? If the king, they are fighting to each other, then many armies left body, so that is your role. You come in the stage and lay down. Then I will declare, this many armies left in body in the battlefield. Then screen coming, then you lay down. But this is your role. В общем, в сценке представлении была такая сцена, как дерутся два царя и сражаются их две армии. И в один момент я провозглашу, что вот один царь пал, и все его солдаты пали, и тут ты возьмешь эту роль на себя и ляжешь, будто тебя сразили насмерть. Then he was thinking, oh, something is better than nothing. Anyhow, I participate the drama. Но он подумал, ну ладно, полежу там на сцене, что-то лучше, чем ничего. Because every year the magazine coming, who attended the drama, every name coming. Understand? Каждый день, каждый magazine год coming выходит after журнал. 1 month. Then magazine coming, the college, what festival have done. Then maybe your drama's name is there. Because everybody wants a name. My name will come. Also, a name will come only, no problem. That what is called dead army name. But something is better. Все жаждут какого-то имени, какого-то признания. Потому что через месяц вот этих всех празднований выходит журнал, в котором есть фотографии, имена тех, кто принимал участие, какую роль занимал и так далее. Then after drama, big nice picture will come in the newspaper, different activities, magazine. Because all those who are participating in drama, then their picture is coming. Итак, в конце любого представления все актеры собираются на общую фотографию. Эту фотографию помещают в журнал или в газету со статьей, кто что это за представление, кто какую роль принимал и так далее. So now he coming in this way, but he has no role, no recited, nothing, anything, no slokas, nothing. Но его роль состояла в том, чтобы играть мертвых солдат. У него не было никаких слов, никаких четверостишей там и так далее. So when his drama coming, then also he was. That time I remember, the month of January and February, there is the Indian that is called, not cold or not also hot. That time, about spring season, like this. И в Индии, как раз в то время был примерно январь или февраль. Погода стояла вот как примерно сейчас. Не слишком холодно, не слишком жарко. So drama is going on, but he has no role. Just when the director will tell, that many armies left body in the battlefield, then very quickly he came and lay down. But this is dead body, dead army. Ну, у него не было никаких слов, он только знал, что когда режиссер скажет, что на поле сражения пало множество солдат, я должен буду выбежать и лечь на пол и прикинуться мертвым солдатом. So for this regard, he has no role, not recited anything. Just you are outside of the drama, he was eating pop rice, Indian pop rice, and mixed with some mustard seed oil and also what is called a radish. He was eating. Ну и пока шло представление, он ждал этого момента, когда его позовут, а в это время он ел дутый рис, обжаренный в масле с редиской. Then in the meantime, that professor director told, oh, in this battlefield many armies left body. И тут он услышал, как режиссер говорит, в этом жесточайшем сражении пало множество солдат. And then he had told one person, hey, now your role has come, you go. Then and very quickly he came and lay down in the stage and left this world. Тут кто-то один за сценой подстегнул его и говорит, слушай, твое время бежать на сцену. Тут быстро
утер руки, утер губы и отправился на сцену и лег. Then screen coming up. И так поднялась занавес. Then but he also had ate the what is called pop rice mixed with radish and mustard seed oil. Как только поднялся занавес. We declare you are dead, completely dead, but still you are alive. Этот студент, он наелся дутого риса с редиской, и он стал постоянно икать. И тут режиссер говорит: слушай, мы только что сказали, что все погибли, а ты все еще живой. Hey, why do you do the acting? Ты что икаешь постоянно? You complete by control, your hands leg completely. Ты должен полностью лежать без никакого-либо движения. Но он не мог остановиться. Hey, stupid man. Listener, what will do? I ate the radish and pop rice. It's coming. О, профессор, что мне делать? Я только что перед выходом наелся риса с Then professor again declared, oh, okay, all armies left body, one army still alive. Тогда режиссер, он провозгласил, как сказал вторую фразу: множество солдат пало, почти вся армия, но один выжил. Now he's going to hospital. Его быстро увезли в больницу. That means is what? If we ate anything, that thing automatically acting coming. Означает, ну, то, чего вы наелись очень много, вы будете, отрыжка будет с таким запахом. То есть это будет вызывать отрыжку. And he became famous after this. Like you. Why I'm saying? Because all jivas own sarup is there. Я объясняю это. But doing bhajan and sadhana, automatically that things will be manifest himself. Nitya siddha Krishna prem sadhya kabunai sarvanadi suddha chitte karha uday. Listen Harikatha and your automatically the sarup automatically manifest from your heart. Я объясняю это к тому, что каждая джива обладает собственной сварупой, собственным настроением. И оно рано или поздно проявится, когда будете слушать Харикатху. So why I am saying, because with Trasur, what is mood? Gopi Bhav. For this regard, he recited the Stav Stuti. Very nice and beautiful Stav Stuti of Gopi. Итак, Витрасура на самом деле обладал Гопи Бхавой, поэтому в момент смерти он стал такими шлоками прославлять Господа. Then Parikshit Maharaj asked, how possible this demon and attend Gopi Bhav, and how possible he's recited this Gopi Bhav mood? How possible? Но тогда Парикшит Махарадж спросил: ну а как же этот демон, он достиг Гопи Бхавы тогда? Как он такими шлоками прославлял Господа? Actually, this Vitrasur, previous life, he was Chitraketu Maharaj, who is the disciple of Lord Sankarsha. И тогда Шукадева Госвами ответил Парикшиту Махараджу, что на самом деле этот демон Витрасура в прошлой жизни был Читракету Махараджем, и он был учеником Санкаршаны. Then Parikshit Maharaj became surprised. He told, previous life he was Chitraketu Maharaj and the disciple of Lord Sankarshan Baladev. So how possible he became demon? Тогда Парикшит Махарадж очень еще больше удивился. Если он в прошлой жизни был Читракету Махараджем, был последователем Санкаршаны, как же в этой жизни он стал демоном? Then Sukadeva Goswami very nicely told the story of Chitraketu Maharaj Katha. Тогда Шрила Госвами Пад с большой радостью он рассказал историю от Читракету Махараджа. Chitraketu Maharaj, he was the king, but he had many queens, but he had no any sons. Читракету Махарадж, он был царем, и у него было очень много цариц, но не было ни одного сына. Then one day, Narad Rishi, what is his name? Which Rishi? Angira Rishi came and also gave one fruit to him, and he told, if you feed this fruit to your best queen, then she will give birth one very nice son. И однажды к нему пришел Ангира Риши, и он дал ему плод.
я сказал, если этот плод ты отдашь своей жене, лучшей царице, она съест его, тогда она забеременеет и родит сына. Then Chitraketu Maharaj, he gave that fruit to his best queen, what is his name? Bahishmati. Тогда Читракету Махарадж отдал этот плод лучшей царице. Then Bahishmati, she became pregnant, and after few months she gave birth on a very nice, beautiful son. И эта царица по имени Бахишмати, она забеременела, через несколько месяцев родила прекрасного мальчика. And king very happy with his newborn baby. И царь очень сильно обрадовался новорожденным. And king very attachment with his wife Bahishmati, who gave the newborn baby. И привязанность его царицы Бахишмати еще более увеличилась. So other queens, and they become very angry with Bahishmati. А другие царицы, наоборот, очень сильно разгневались. Oh, this Начали newborn завидовать baby этой царице. is the cause of our distress. Этот маленький мальчик является причиной нашего беспокойства. Because king loves this queen because she has son, and we have no son, so king did not love to us. Царь любит эту царицу и уделяет ей больше внимания, чем нам, потому что она родила ему сына. And throw out these thrones and kicked out. Throw out this. Колючку, занозу. Нужно вытащить эту занозу и выбросить ее. Do you understand? That means this son, Bahishmati's son, is the cause of our distress. This is called your throne. So take this throne and throw. Then all will be equal, and love, king will love to equally. Итак, этот маленький мальчик, сын Бахишмати, являлся такой занозой, которую другие царицы хотели, от которой царицы хотели избавиться. In this way, other queens they planned how to kill this son. И остальные царицы, они сговорились, как убить его. One day, one night, that baby was sleeping, and that queen feed the poison and mixed with the milk with the poison and feed to baby. Then baby left away. И однажды ночью они спящего мальчика накормили молоком, смешанным с ядом. И, конечно же, мальчик умер. Then baby, then early in the morning when queen wake up, taking his bath and everything, return back, still baby is sleeping. Рано утром главная царица Бахишмати, она проснулась, приняла омовение, надела одежды, пришла в комнату, но видит, что мальчик все еще спит. But this baby is what? Sleeping forever and chiranitra. Но на самом деле он спал необычным сном, вечным сном. Forever, understand? Понимаете, да, что такое вечный сон? Then Он оставил тело. she crying and crying. King Chitraketu Maharaj, he came and he's crying. Царица расплакалась. Когда пришел Читракету Махарадж, увидел ее всю. No one know how this baby left body. И никто не знал, как он покинул тело. Что Everybody случилось? thinking maybe food poison. Все подумали, может, он отравился пищей отравился какой-либо. King was crying and crying. Царь плакал и плакал. Pressing his head on the floor. Он бился головой о пол. And when all the demigod, they are surprised. When queens are crying, then all the surprise, what happened? Все полубоги, полубогини удивились, почему же царь и царица так сильно страдают, так сильно And other queens also are pretending to cry. расстроились. А другие царицы просто прикинулись, как будто бы плачут, как будто скорбят. And that time, what is his name? Angira Rishi and Narada Rishi came out. И тогда вновь пришли Ангира Риши и Нарада Риши. And Narada Rishi told many stories to him, tried to renounce from his life. И тогда Нарада Риши рассказал царю множество историй, попытаясь вдохновить его на отречение. Many stories are there. Множество историй он рассказал ему. And then slowly king realized this is their karma, what to do. Постепенно царь принял то, что это на самом деле карма. Philosophy, in this material world, all you are taking birth according to your previous karma. Такова философия. Все в этом мире понимают, рождаются в соответствии со своей кармой. Because everything is predestined and predicted. You cannot deny this philosophy. Все уже предопределено, никак невозможно опровергнуть эту философию. Just
we are looking the cause and action theory. Просто мы стараемся найти причину и следствие. Then we blame to others, oh, he the cause of my distress, she is the cause of my distress. Actually, this everything is coming from my own fruit of action karma. И мы ищем эту причину в ком-либо или в чем-либо, но на самом деле я и сам являюсь причиной своих страданий. Then Naradaji touched the chest of the baby, and baby wake up and told how he left his body. Everything is explained. И тогда Нарада Риши, он дотронулся своей ладонью до груди этого маленького мальчика, и тот ожил. И тогда он рассказал всю историю, что с ним случилось. And baby also told to king, who is your father, who is your mother. И он сказал царю: послушай, отец, кто твой сын, кто твоя мать? This period, I am thinking, she's my mother, he's my father. Then after certain time, I am going to another place and saying another person, my mother, father, brother. If all we are traveling one place to another place, going on this. Вот этот отрезок времени, который я прожил, я вас называл мамой и папой, а потом отправился в другое место и называл мамой и папой уже других родителей. This is that we are coming this body, now we are giving this bodily identification. Такова татва. Сейчас мы пребываем в этом теле и отождествляем себя с этим телом. Then when we give up this body and going another body, then giving that body identification. А когда мы покидаем это тело и получаем новое, мы вновь отождествляем себя с другим телом. Now we are coming the male body, so we are I am male. Сейчас мы находимся, например, если мы находимся в теле мужчины, мы думаем, что я мужчина. А если мы находимся в теле женщины, думаем, что я женщина. Но на самом деле в следующей жизни мы можем поменять пол, родиться, получить тело женщины или тело мужчины. Bodily conception. Это называется телесным самоотождествлением. As a soul is what? Eternal transcendent, just going one place to another. Но душа на самом деле она трансцендентна, она путешествует с одного места в другое. And we are in this way we are suffering according to our fruit of action karma. Таким образом мы переживаем последствия своей кармы. Ballo gelo amare hasite khelite jovan gelo rose vriddha kalo elo amar painu pida bose. One Vaishnava poet wrote this thing. Ballo elo, when our childhood I am playing with my friends, small babies playing. Один вайшнавский поэт написал в этой песне, что когда я был маленьким, я постоянно играл с маленькими детьми. Then youth going to marriage ceremony and doing these things. Then old age and suffering threefold of my. В юности я женился и стал домохозяином, а когда состарился, стал страдать от разных болезней и покинул тело. Потом вновь я родился, и вновь я умер, и так без конца. Эти четыре вещи естественным образом автоматически приходят. Юность, то есть детство, юность, sickness, many kinds of disease, then we'll give up this body. То есть старость, и под конец мы покидаем это тело. So it's a Srimad Bhagavad Gita. Those who are intelligent super person, they are not intoxicated with these four things. И Шримад Бхагаватам объясняет, что тот, кто Шримад Бхагавад Гита объясняет, что тот, кто является разумным, он не будет смущен или не будет сбит с толку этими четырьмя видами деятельности. Old leaves falling down, then new leaves coming. Then new leaves again become old, then old leaves. In this way, leaves, you can see. And now new leaves coming, then after few months, then all leaves falling down, again new leaves come after few months. Мы путешествуем подобие листьям на дереве. Листья, они один сезон спадают, в следующий сезон вырастают новые. Потом, по окончанию этого сезона, эти спадают и вновь вырастают новые. 1 month before I came here, I saw this tree is completely empty.
Месяц назад, когда я приехал в Россию, я видел, что никаких листьев на деревьях не было. And now new leaves coming. А теперь уже листья стали расцветать. And after a few months, again all the leaves will be what? Falling down. Через несколько месяцев все эти листья опадут. So in this way, Atma goes one body to another body. New body, then old body, then give up, and this way. Аналогичным образом атма или душа, она покидает одно тело, получает новое, потом это тело старится, она покидает его и вновь получает новое. So in the same way that baby told, "O king, why you are attached with me? Before I was your son, and now also I was your not. Now I am not your son also. On the middle, you told me I am your son." И этот маленький мальчик сказал своему отцу: до этого я не был твоим сыном. И короткое время был твоим сыном, и когда я оставил это тело, я уже больше не являюсь твоим сыном. Do you understand? Is it true? Это так на самом деле. She your daughter, now you see his daughter. Она ваша дочка, например, теперь. Before, Но до этого она не была вашей she was дочерью. the others' Она была daughter. дочерью кого-то другого. Now she is your daughter. Теперь она ваша дочь. Then when give up this body, then she will be another person's daughter, so another person's son. А когда она оставит тело, она будет, например, дочерью каких-то других родителей. If you got one very valuable gold and put your pocket, this thing is, this is mine, this is mine. Получили что-то драгоценное, вы положили себе в карман, думаете, это принадлежит мне. And if that gold fell down from your pocket, then another person take it, they think this is mine. Но если это кусок золота или какая-то драгоценность, вы потеряете ее, кто-то поднимет, тот будет считать его своим. Actually, that gold it belongs to whom? Who can explain? Но кому на самом деле принадлежит это золото? That gold not belongs to anyone. Это золото никому не принадлежит. When that gold coming, that means this is mine. Когда оно приходит к нам, мы думаем, что это наше. And in your pocket, how much rubles? Сколько у вас в кармане рублей? Ну, например, 1000 рублей, например. Now think this money belongs to me. Вы думаете, что эти деньги принадлежат мне? Then you go to the markets. Вы отправляетесь на рынок. Paying to the thing. That person is thinking this. Что-то покупаете. This ruble 100, and 1000 rubles. This belongs to me. И отдаете это продавцу, и теперь продавец думает, что это 1000 мне принадлежит. Then he also used to go to the another person to buy. Then this ruble belongs to me. А этот продавец идет на какой-то другой рынок, покупает то, что ему необходимо, и эти деньги странствуют, переходят в руки другому. When in your hand, that is this ruble, money in my hand. This is the thing. This is mine. Пока деньги у вас в руках, вы думаете, что это они принадлежат мне. Actually, this money, rubles, it belongs to whom? Но кому на самом деле эти деньги принадлежат? Who? Government. На самом деле не правительству принадлежит. It's written in there. На них написано, This is the government property. что это является собственностью государства, правительства. But when you are coming in your hand, they think this belongs to me. Но когда они у вас в руках, вы думаете, это мое. That means is what? Atma, soul belongs to Lord. Это означает, что душа на самом деле, атма, она принадлежит Богу. Tassatama you are belongs to Lord. Каждый из нас принадлежит Богу. Understand? This baby is not belongs to. This baby belongs to Lord. Этот ребенок, Government. эта девочка, она вам не принадлежит, она But принадлежит when Богу. coming, this is mine. Но когда она родилась у вас, вы думаете, что она моя дочь. The baby told this story. И ребенок рассказал родителям вот такую вот историю. I am not yours. Before my birth, I was not yours. And after my death, I am also not yours. Вот такую вот философию рассказал маленький ребенок своим родителям. Он сказал, что до этого я не был ваш, и после я не буду вашим. Do you understand? This is philosophy, simple philosophy. Everybody knows. Понимаете, это простая философия, на самом деле каждый знает это. Maya is also creating these things, an illusion. Oh, this is mine. Но Майя создает такую иллюзию, что что-то принадлежит мне, что-то My мое. son, my daughter. Мой сын, моя дочь. And who is your daughter? Who is your son? Katava kamta kasya putra samsaram otipa vichitra kasya tumva tvadi katito ayato tvadiyam tattva chinta bhrato. Shankaracharya explains. Кто же сын, кто же дочь на самом деле? Шанкарачарья объясняет, откуда вы пришли. And one who realizes these things, then he will be completely detached, vairagya. Тот, кто полностью осознает эту философию, он обретет, он будет непривязанным, он будет When this отреченным. realization will come, then everything happens by
Lord, what is going on this? И когда он осознает эту философию, он примет то, что все происходит по воле Господа. Lord gave you, you are protecting. This is true. Господь дал вам что-то, вы должны это защищать, это правда. And one day Lord will take back or not? Но заберет ли Господь однажды это или нет? Lord one day will take back. Да, Господь, конечно, однажды заберет это. Lord gave you wife, husband, children. Господь дал мужа, жену, детей. This is true. Не так ли? And then one day Lord will return back. Но однажды он их заберет. You cannot stop also. Этого нельзя избежать. This is true. One day Lord will take back your wife, Однажды Господь husband, заберет children, жену, everything. мужа, детей и все, что вы имеете. And you cannot tell to Lord why Lord will take it back. Нельзя будет сказать в это время Господу, почему ты у меня все это отбираешь? Lord will tell, this is mine. I gave you protect. Господь скажет, что это мое, я просто дал тебе лишь, чтобы ты Now I заботился have об этом. need, so I will return back. А теперь у меня появилась надобность, поэтому ты должен это все вернуть. This philosophy, one who realized, they no muchamano, never he also are upset or nothing. Тот, кто осознает эту философию, никогда не будет пребывать в расстройстве или скорбеть о чем-либо или о ком-либо. So only thing, everything's coming, desires of Lord, and everything going, desires of Lord. Он осознает, что все приходит и уходит по воле Господа. Yeah? So he will be never attached. Поэтому Desire of Lord coming, okay, Lord gave me to nourishment, okay, I take care of my baby, take care of my husband, take care of my wife, will Lord give me? And when time will come, Lord will return back, chalo, take. такой человек, он не будет никогда ни о чем скорбеть. Он будет думать, о, ну вот по воле Господа у меня родился сын, или у меня родилась дочь, значит, Господь хочет, чтобы я заботился о нем или заботилась. Но придет время, когда я должен буду оставить это все. Those who are Vaishnava thinking this, Вайшнавы Krishna desires так coming, думают. Krishna desires will go, no problem. О, Вайшнавы думают, что все приходит по желанию Кришны, и все по его желанию Да. уходит. Then you will be happy. Тогда всегда будете счастливы. So this boy also told to him, И так как Okay. маленький мальчик своему отцу рассказал okay, такую вот why you философию. attached with me? Он сказал, пап, I was чего вы not так your- привязаны ко мне? Я до этого не был вашим. Yeah. Then king realized, then king gave up his attachment to him. Тогда царь осознал эту философию, и он оставил свою привязанность к Then своему. Chitraketu Maharaj, he took shelter, the lotus feet of Sankarshan, and he chanted mantra. И тогда Читракету Махарадж принял прибежище лотосных стоп Санкаршана и повторял мантру. And then he became great devotee of our Lord. И он стал великим преданным Господа. Yeah. One day he came in Kailas, and Shivji, he gave him Harikatha with the demigoddess, and Devi Parvati, she was sitting on his thigh. Однажды он пришел на Кайлаш, а в это время там Господь Шива, он рассказывал Харикатху, и на его колене сидела его жена Парвати. Lord Shiva is called Mahabhagavat, Uttam Mahabhagavat. Господь Шива это величайший Вишнав, Уттам And Махабхагават. Lord Shiva, he also disciple of Sankarshan Baladev. А Господь Шива сам является последователем Господа Санкаршана. Or Chitraketu Maharaj, he also disciple of Sankarshan Baladev. А Читракету Махарадж, он также был последователем Санкаршана. So both are the God brothers. Поэтому они духовные братья. So both God brothers meeting together, and that time they also are laughing, joking. А что происходит, когда встречаются два брата? Они начинают шутить, смеяться, что-то вспоминать. So Chitraketu Maharaj, he came in Kailas and told to Shivji, hey Shivji, you are Uttam Bhagavat. Читракету Махарадж пришел на Кайлаш и сказал, о, Шиваджи, ты же Уттам Бхагавата. You are giving Harikatha and your wife sitting on your thigh. What is this etiquette? Ты даешь Бхагават Катху, а у тебя на колене сидит жена. Что это за этикет такой? Yeah? Just he joked with his God brother. He knows Uttam Bhagavat. Он просто пошутил таким образом. Хотя он знает, что Шива это Уттам Махабхагавата. But Devi Parvati became very angry. She became very angry. Но Деви Парвати очень сильно разозлилась. Oh, you criticize my husband? You Ты don't know? критикуешь He's моего Uttam мужа? Bhagavat. Ты что, не знаешь, что он Уттам Бхагавата? You become demon. Достанешь ты демоном. Then Chitraketu Maharaj began to hey Devi А Parvati, I Читракету accept Махарадж your discourse. очень смиренно сказал, о Деви Парвати, я приму твое проклятие. Then Shivji became very angry with Devi Parvati. Но Шиваджи очень сильно разозлился на Парвати. Hey Devi, what you did? О Деви, что ты Hey натворила? Chitraketu Maharaj is my God brother. Читракету Махарадж мой духовный брат. My God brother joked with me. Мой But you did духовный not брат understand?
просто пошутил. Ты что, не понимаешь этого? And we curse my god brother Utro Bhagavat. И ты проклял его, который также является Уттама Бхагаватой. If Chitrakuta give a curse to you, who can protect you? Если бы Читракета Махарадж проклял тебя, кто бы тебя защитил? I cannot protect you. Даже я не смог бы тебя защитить. You committed offense. Lotus feet of Uttam Bhagavat, my god brother Chitrakuta. Поэтому ты совершил оскорбление лотосных стоп Уттам Бхагаваты Читракету Махараджа. So from that day, Lord Shiva rejected Devi Parvati. I will not stay with you. В тот же самый день Господь Шива отверг Парвати и сказал: я не буду больше с тобой находиться. Because you committed offense of Vaishnava Aparadhi. Потому что ты совершила оскорбление Вайшнава аппарата. Srimad Bhagavat always explain those who committed Vaishnava Aparadhi, Bhagavat also rejected. Шримад Бхагаватам объясняет, что тот, кто совершил Вайшнава аппаратку, Вайшнава отвергают его. Bhakti Devi, she is as like a mother. Mother can tolerate everything, but Bhakti Devi, she cannot tolerate one thing. One who committed offense, Lord Vaishnava Aparadhi. Бхакти Деви, она как мать, она подобна матери, но она не может терпеть только одной вещи: Вайшнава аппаратхи, оскорбление Вайшнава. Srimad Bhagavatam discusses these things. How to attain to Krishna Bhakti and Krishna Prem, and simultaneously discuss about offenses of Aparadhi. Be careful offenses. Шримад Бхагаватам обсуждает только одну вещь: Кришна Бхакти и как достичь Кришна Прему. Но одновременно он обсуждает разные виды Вайшнава аппарата. Как нужно быть, насколько нужно быть осторожным. So for this regard also next, Shivji he reject to Devi Parvati. Поэтому Шиваджи That time отверг coming Парвати. this katha is coming. So now coming in this Chitraketu Maharaj, he accepted the curse of Devi Parvati. For this regard, he became a Vitrasur, and he passed all impressions inside. For this regard, he recited the Stav Stuti of Gopi Bhav. Итак, Читракету Махарадж очень смиренно, сложив ладони, принял проклятие Деви Парвати и в следующей жизни стал демоном Вритрасуры. So in this way, Sukadeva Goswami told this katha Vitrasur Pakhan. Then 7th canto Nisingha Prahlad Katha, evening will stay. Итак, Шукадев Госвами рассказал эту Харикатху Парикшиту Махараджу, и дальше он перешел к 7-й песне Шримад Бхагаватам и Нрисимха Харикатхио Нрисимхадеви Прахладе Махараджа. Very super auspicious day, the appearance day of Lord Nrsimhadev and Prahlad. Сегодня очень благоприятный день, день явления Нрисимхадева и Прахлады. And if you listen Nrsimha Prahlad Katha, then in your life any kinds of obstacle will never come and all problems will be solved. Те, кто будут слушать эту Харикатху о Нрисимхадеве и Прахладе Махараджи, все виды препятствий на его пути, в его жизни будут устранены. Lord Nrsimhadev who told Prahlad, one who listen my this katha, Prahlad Nrsimha Katha, and all your obstacles will be destroyed. Сам Нрисимхадев сказал Прахладе Махараджу, что любой, кто будет слушать это повествование, освободится от всех видов препятствий на своем But пути. very carefully listen Prahlad Nrsimha Katha. Нужно слушать очень внимательно и очень быть осторожным. Then Prahlad Maharaj, Nrsimhadev Prahlad, you asked in benediction, Prahlad Ruda, I know anyway. They do one who listen Prahlad Charitra Katha, Nrsimha Katha, then all his obstacles will be destroyed. Nrsimhadev is very powerful. Нрисимхадев сказал Прахладу: проси любое благословение и исполни любое желание. Но Прахлада отказался. Тогда Нрисимхадев сказал следующее, что любой, кто будет слушать повествование об этой лиле, все его препятствия в жизни будут устранены. Нрисимхадев — это Бхакта Ватсал, то есть обладает огромной родительской любовью ко всем своим преданным. Поэтому нужно очень внимательно и осторожно слушать Прахлада Нрисимха Катху. Нужно очень тщательно соблюдать Нрисимха Чатурдаши, повторять свои имена, слушать Кришна Катху, никого не критиковать, никаких мирских разговоров посторонних, ненужных. Then again 4 o'clock start to kirtan and 5 Harikatha, then 7 Nrsimha Abhishek, then you take what is called Charnamrit, you can take some what is called Ekadashi preparation. Итак, вечером будем обсуждать эту катху. В 4 начнутся баджаны, 5 Харикатха, потом Абхишека, потом еще представление, драма. И далее мы
примем Чаринамриту и какой-то кадочный просад. One day you will not eat, you will not die. Если один день попаститесь и не умрете. If you die in Nrsimha Choddashi, you don't know what the people will А если вы умрете в Нрсимха Четвёртый, вы даже не представляете, что вас ждет. Not so easy to die in Nrsimha Choddashi. Но на самом деле не так-то просто оставить тело в Нрсимха Четвёртый. Нужно быть необыкновенно удачливым, чтобы в этот день оставить тело. You quiver, then you become ghost. Nrsimha Dev Katha. Very nice. Очень прекрасно Харикатха ждет вечера. Just I finished. Закончу. Why Prahlad Maharaj became great devotee of Lord Vishnu? Почему Прахлада Махарадж стал великим преданным Господа That's Вишну? true. Prahlad Maharaj, his story is coming in Puran, explained. Previous life, he was one Brahmana. И эта история рассказывается в Пуранах. Прахлада Махарадж в прошлой жизни был великим браманом. Это объясняется в Нрисимха Самхите или в Нрисимха Пуране. So that Brahman, he attached with one prostitute lady. Этот браман, он привязался к одной проститутке. Then that one day that prostitute lady kicked out him. И однажды она выпнула его за порог. And also told, stupid nonsense Brahman, why you attach my this body? А ну пошел вон, негодяй, что ты привязался к моему телу? Then that Brahman, he went to the forest to commit suicide. И этот браман отправился в лес и совершил самоубийство. But when he entered the deep forest, night time, with tigers, lion roaring. Он хотел совершить самоубийство. Он пошел ночью в чащу леса и там услышал разъяренных тигров, львов, их звуки. Then he afraid and climbed on the top of the tree. Он сильно перепугался и залез на верхушку дерева. And whole night he was repented of his own sinful activities and shedding tears. Всю ночь он раскаялся в своей греховной деятельности и плакал. And accidentally that day was also the appearance day of Lord Nrsimha Choddashi. Но так случайно получилось, что этот день, это был день явления Нрсимхадева, Нрсимха Четвёртый. Everything what happened, accidentally happened, everything. Все на самом деле случилось случайно. Then someone left the one small vigraha, Lord Nrsimha Dev, under the tree. И кто-то случайным образом оставил Нрсимха Виграху, божество Нрсимхадева под деревом. He did not know that day was Nrsimha Choddashi and also vigraha and Nrsimha vigraha under the tree. Он не знал о том, что это день Нрсимха Четвёртый, что божество Нрсимхадева под деревом. When he was crying and shedding tears, the tears also dropping on the vigraha, Nrsimha vigraha. Когда он плакал и лил слезы, эти слезы, они падали на божество Нрсимхадева. Lord Nrsimha was thinking, every temple today, what's my vigraha with the many kinds of ingredients, especially 5 types of ingredients, milk, yogurt, and sugar, ghee, honey, in this, many kinds. But who can worship my vigraha with the tears? Но что думал Нрсимхадев? Он думал, сегодня, в день моего явления, в тысячах храмах совершают мою абхишеку 5 видами ингредиентов. Но он подумал, но кто же додумается совершать мою абхишеку своими слезами? Сегодня вы даже воду не пили, как вы плакать-то можете? Какие слезы могут быть на глазах? Полностью сухие. Сегодня вы, должно быть, еще не пили даже воду. Сухие слезы. Плакайте сухими слезами. But Lord Nrsimha Dev thinking, look, this Brahman, he is worshipped my deities with his tears, because tears dropping, one by one in the deities. Но Нрсимхадев думал, вы только посмотрите на этого брамана. Капля за каплей его слезы омывают мое божество. And he completely full fast and worshipped Thakurji, Nrsimha Dev vigraha with the tears. Он полностью так получилось, что браман полностью постился в этот день и омывал своими слезами. So for this next birth, he became great devotee and associated with high class exalted sadhu Narad Rishi. И в следующей жизни этот браман стал великим преданным и получил общение Нарады Риши. How? Not only this, when he was the womb of his mother, and that time he got association with Narada Rishi. Каким образом? Более того, то есть когда он пребывал еще в лоне своей мамы, он уже получил общение Нарады Риши. So how is fortune?
Насколько So он for был this удачным. regard, Prahlad Maharaj, he became the great devotee of Lord Vishnu. Таким образом, Прохлада Махарадж стал великим преданным Господа Вишну. His friends asked, Asura Balakas, they asked Prahlad, we are reading the same school. No one telling this Harikatha. But how did you know this Krishna Katha? Who told you? Его одноклассники, мальчики, демоны, они его спрашивали: послушай, мы ходим в ту же школу, но откуда ты знаешь всю эту катху? Our Guru Sanda Marka, they did not say this. Наши гуру Шанда и Амарака никогда нам не рассказывали такого. But how did you know this Krishna Katha? Откуда ты знаешь всю эту Кришна катху? He always is speaking about Krishna Katha. И постоянно говоришь только о Кришне. Then Prahlad Maharaj told his life history. И тогда When I Прохлада was Махарадж home of my рассказал mother, свою историю жизни, когда он находился в лоне мамы. Narad Rishi told Harikatha, and then I listened. All Harikatha from the lotus leaves of Guru Narad Rishi. Нарада Риши, он пришел к моей маме и стал говорить Харикатху. И тогда я слушал эту Харикатху из его лотосных уст. According to the Vedic culture, that is called the Om impression, that is Garbha Sanskar. When the mother is pregnant, you listen Harikatha from sadhus, then that baby will become great devotee. В соответствии с ведической культуре это называется гарбха самскара. Когда ребенок пребывает в лоне мамы, и она слушает Харикатху, ребенок тоже все это слушает. И Otherwise, станет великим преданным. because all the impressions inside the babies. Потому что все эти впечатления ребенок также получает. Our scripture very clear. When the baby in the womb of mother, what mother is doing, all the impression impressed with the baby. Потому что Писание объясняет, что чем бы мама ни занималась, что бы она ни слушала или смотрела и так далее, какое бы общение ни получала, все эти впечатления получает ребенок. When the mother is pregnant and watching TV, what is called, fighting this, watching, then baby's that impression come. Если, And the baby например, will мама become demon also. девушка беременна, и она смотрит телевизор, где кто-то там сражается, дерется, ребенок получает эти впечатления. And if mother listen Harikatha, А если она слушает Харикатху, например, then baby will become great devotee. тогда ребенок станет великим преданным. This is the so Prahlad Maharaj he told. When I was the womb of my mother, then Narad Rishi told Harikatha, and I listened. And all I remember. Прохлада Махарадж рассказал всем своим школьным друзьям, что когда он был в лоне мамы, он слышал всю Харикатху от Нарада Риши. Vrindavan Vihari Lal ki jai, Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda, Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda. Hello Radhe, 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 Jai Jai Radhe, Radhe, Hello Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Hare Govinda Gopinath Madhava Mohan Govinda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Hare Govinda Jaya Jaya Mohan Jaya Jaya Gopal, Jaya 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 Dhinu Bhattachan, Jaya Jaya Haro Jaya Vrithavan Jaya Kritika Sundari, Jaya Vrithavan Jaya Kritika Sundari, Jaya Purnamati Adhurana Haro Jaya Jaya Gopikara Vrindavana Maya, Jaya Jaya Gopikara Jaya Krishna Katha Bhakti Jaya 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 Krishna Katha Bhakti Jaya Ramo Asa Jaya Dehi Nanda Jaya Vrindavana Bhakti Jaya Jaya Vrindavana Bhakti Jaya
जय विजयपति जय नागनागान जय विजयपति जय विजय हरा पाइलो गोविंद विरास मंगल जय जय राधाकृष्ण विरास मंगल जय जय राधाकृष्ण जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय जल हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 महाराज जय जय श्री राम जय जय श्री राम So again 4:30 come 4 o'clock. Okay.